Treasure Island, Episode 8, Captain Silver, Part 1, In the Enemy's Camp. 1. How did Jim know that his friends are alive? Jim چون زانی که هاوڕێکانی زیندون. He knew it from the way of speaking Silver about them, when he said your friends wouldn't take you back. جیم لە شێوازی قسەکردنی سیلڤەر دەربارەی ئەوان زانی کاتێک گوتی هاوڕێکانت نایەنە دوات. 2. Who asked to make a bargain? کێ داوای ڕێکەوتنی کرد؟ Dr. Livesey asked Silver to make a bargain. Dr. Livesey داوای لە سیلڤەر کرد کە ڕێکەوتنێک بکەن. 3. Dr. Livesey came with the white flag to speak to Long John Silver and ask him to make a bargain. Dr. Livesey بە ئاڵایەکی سپی هات بۆ مەبەستی قسەکردن لەگەڵ سیلڤەر و داوای لێ کرد کە ڕێکەوتن بکەن. 4. What did Jim tell Silver and other pirates about what he did? جیم چی بە سیلڤەر و چەتەکانی تری گوت سەبارەت بەوەی چی کردووە؟ He told them that he cut the anchor of the ship and killed the men on board her, also hid her somewhere they would never find her. جیم بەوانی گوت کە لەنگەری کەشتیەکەی بڕیوە و هەروەها پیاوەکانی سەر کەشتیەکەشی کوشتووە و کەشتیەکەی لە شوێنێک شاردوویتەوە کە ئەوان هەرگیز ناتوانن بیدۆزنەوە. 5. What did Jim do for Silver if Silver saved him? جیم چی بۆ سیلڤەر دەکات ئەگەر سیلڤەر ڕزگاری بکات لە مردن؟ Jim would forget all that happened and support him from being hanged, supporting Silver in the call for piracy. جیم هەموو ئەو شتانەی ڕووداون لەبیر دەکات و پشتیوانی سیلڤەر دەکات کاتێک دەچێتە دادگا لەبەر کاری چەتەیی. 6. When Jim told Silver and other pirates about the apple barrel story and taking the ship, what did one of the pirates want to do with Jim? کاتێک جیم چیرۆکی ناو بەرمی لە سێوەکە و بردنی کەشتیەکەی بۆ سیلڤەر و چەتەکانی تری گوت یەکێک لە چەتەکان ویستی چی لە جیم بکات؟ He wanted to attack Jim with a knife to kill him. ئەو دەیویست بە چەقۆیەک هێرش بکاتە جیم و بیکوژیت. 7. Why Silver didn't let the pirates to kill Jim? بۆچی سیلڤەر ڕێگای بە چەتەکان نەدا کە جیم بیکوژن؟ Because Jim would save him in the court from being hanged. چونکە جیم سیلڤەر لە دادگا لە هەلواسران دەپارێزێت. 8. According to the bargain, what did Silver's group have? بە گوێرەی ڕێکەوتنەکە گروپەکەی سیلڤەر چیان هەبوو؟ They have the supplies, brandy, lookhouse and firewood. ئەوان کەلوپەلەکان، براندی، خانووەدارەکە و داری سوتاندنیان هەبوو. 9. According to the bargain, what the doctor should do for the pirates? بە گوێرەی ڕێکەوتنەکە دکتۆر دەبی چی بۆ چەتەکان بکات؟ He should look after the two injured men, George and John, by giving them medicine and treating their injuries. ئەو پێویستە چاودێری ئەو دوو پیاوە بریندارە بکات واتە جۆرج و جۆن بەهۆی پێدانی دەرمان و چارەسەرکردنی برینەکانیان. 10. I like that boy. He's better than all of you, and I say he stays alive. Who said this? من ئەو کوڕەم خۆش دەوێت ئەو لە هەمووتان باشترە و دەڵێم کە ئەو زیندوو دەمێنێتەوە. کێ ئەم قسەیەی گوتووە؟
Long John Silver. Long John Silver ئەو قسەی کردووە. 11. When Silver didn't let the pirates to kill Jim, why did they go outside? کاتێک سیلڤەر ڕێگای نەدا بە چەتەکان کە جیم بکوژن، بۆچی چەتەکان بۆ دەرەوە ڕوشتن؟ They went outside to hold a council. ئەوان بۆ مەبەستی کۆبوونەوە چوونە دەرەوە. 12. Dr. Livesey had given Silver the treasure map. ئەم پرسیارە بۆشاییە بواتە دەڵێتن کێ نەخشەی گەنجینەی دابووە سیلڤەر کە ئەویش کێ بوو؟ ئەویش دکتۆر لیفسی بوو. Part 2. The Black Spot Again. 1. What did the pirates do after holding a council? چەتەکان چیان کرد لە دیوای کۆبوونەوە؟ They came back inside and one of them gave Silver a piece of paper marked with a black spot. ئەوان هاتن بۆ ژوورەوە و یەکێک لە چەتەکان پارچە کاغەزێکی دایە سیلڤەر کە بە خاڵی ڕەش هێما کرابوو. 2. While giving the black spot to Silver, what did Jim remember? لە کاتی پێدانی خاڵە ڕەشەکە بە سیلڤەر، جیم چی بەبیر هاتەوە؟ He remembered Captain Billy Bones' fear of black spot long before back at the Admiral Benbow. جیم ترسی کاپتن بیلی بونزی بیر هاتەوە لە خاڵە ڕەشەکە ماوەیەکی زۆر لەمەوبەر لە ئەدمیرال بنبو. 3. Why were the pirates unhappy with Silver? بۆچی چەتەکان دڵخۆش نەبوون لەگەڵ سیلڤەر یاخود دڵتەنگ بوون؟ Because Silver made a mess of this voyage, he let enemy out of here for nothing. He wouldn't let them shoot at the doctor's group while they were leaving. He saved Jim from being killed by them. چونکە سیلڤەر پشێوی لە گەشتە دەریاییەکەدا دروست کردووە، ڕێگای دا بە دوژمن کە لەوێ بڕوات لە بەرامبەر هیچدا، ڕێگای دا دوژمن لەوێ بڕوات لە بەرامبەر هیچدا، ڕێگای بە چەتەکان نەدا کە تەقە لە گروپەکەی دکتۆر بکەن کاتێک ئەوان دەڕۆیشتن و هەروەها جیم کە لە کوشتن بەدەست چەتەکان هاتە ڕزگارکردن لەلایەن سیلڤەر. 4. Who explained to Silver the reason of being unhappy with him? کێ هۆکاری دڵناخۆشبوونیان یاخود دڵتەنگبوونیان لەگەڵ سیلڤەر بۆی ڕوون کردەوە؟ جۆرج مێری. جۆرج مێری هۆکاری دڵتەنگبوون یان خۆ دڵناخۆشبوون لەگەڵ سیلڤەری بۆ ڕوون کردەوە. 5. What was Silver's answer for the pirates for not letting them shoot the doctor and the other? وەلامی سیلڤەر چی بوو لە بۆ چەتەکان بۆ ڕێگەپێنەدانیان بۆ تەقەکردن لە دکتۆر و ئەوانی تر؟ The doctor came there every day to look after John's and George's injuries and gave them medicine. دکتۆر هەموو ڕۆژێ دێتە وێرێ بۆ چاودێریکردنی برینەکانی جۆن و جۆرج و پێدانی دەرمان پێیان. 6. What was the two pirates' injuries? برینەکانی ئەو دوو چەتەیە چی بوون؟ واتە برینەکانی جۆرج و جۆنز. A big cut on their head. برینێکی گەورە لە سەریان هەبوو. 7. How Silver think of Jim? سیلڤەر چۆن بیری لە جیم دەکردەوە؟ He thought about Jim as a hostage. سیلڤەر وەکو بارمتەیەک بیر لە جیم دەیکردەوە. 8. Who asked Silver to make a bargain with the doctor? کێ داوای لە سیلڤەر کرد کە ڕێکەوتنێک لەگەڵ دکتۆر بکەن؟ The pirates asked him. چەتەکان داوایان لە سیلڤەر کرد. 9. Why Silver made a bargain with the doctor? بۆچی سیلڤەر ڕێکەوتن لەگەڵ دکتۆر کرد؟ Because they didn't have any food and they all would have starved. Also, the doctor gave Silver the real treasure map. چونکە ئەوان هیچ خواردنێکیان نەبوو و لە برسا دەمردن، هەروەها دکتۆر نەخشەی ڕاستەقینەی گەنجینەی دایە سیلڤەر. 10.
When Silver threw the real treasure map in front of the pirates, what did they do? کاتێک سیلڤەر نەخشەی ڕاستەقینەی گەنجینەی هاوێشتە بەرامبەر چەتەکان ئەوان چیان لە نەخشەکە کرد؟ They jumped on it like 5 cats on a mouse. ئەوان خۆیان هەڵدایە سەر نەخشەکە وەک 5 پشیلە بۆ سەر مشکێک. 11. How did Silver change the pirates' mind to choose him again as their captain? سیلڤەر چۆن بیری چەتەکانی گۆڕی بۆ ئەوەی دووبارە وەک کاپتنەکەیان هەلی بەجێرنەوە. Silver showed them that he was the one that had the real treasure map and showed them that they were the one that lost the ship stupidly. سیلڤەر پیشانیاندا کە ئەو تەنیا کەسێک بوو کە نەخشەی ڕاستەقینەی گەنجینەی هەبوو و هەروەها پیشانیاندا کە ئەوان تەنها کەسێکن کە بە گەمژەییانە کەشتیان لەدەستدا. Part 3. The doctor's visit. 1. The next morning, when the doctor finished looking after the injured man, who he wanted to talk. بەیانی ڕۆژی دواتر کاتێک دکتۆر تەواو بوو لە چاودێریکردنی یاخود چارەسەرکردنی دوو پیاوە بریندارەکە ئەوە کێ بوو دەیویست قسەی لەگەڵ بکات؟ جیم. دکتۆر دەیویست قسە لەگەڵ جیم بکات. 2. Jim told the doctor that how did he get the ship. Jim بە دکتۆری گوت کە چۆن کەشتیەکەی بەدەست هێنا. He told him that he got the ship partly by luck and partly by risking his life. Jim بە دکتۆری گوت کە کەشتیەکەی بەدەست هێناوە بەشێکی بەبەخت و بەشێکیشی بەوەی ژیانی خۆی خستە مەترسیەوە. 3. Jim told the doctor that where did the ship lie. جیم بە دکتۆری گوت کە کەشتیەکە لە کوێیە یاخود دەکەوێتە کوێ. He told him that the ship lay in the North Inlet. پێی گوت کە کەشتیەکە لە ئینلەتی باکوورە یاخود دەکەوێتە ئینلەتی باکوور. 4. According to the doctor, what was the best thing Jim had ever done? بە گوێرەی دکتۆر باشترین کار کە جیم کردووە چی بوو؟ Finding Bengan. دۆزینەوەی بنگان باشترین کار بوو کە جیم هەتا ئێستا کردووە. 5. What was the Silver's most worried about? زۆرترین نیگەرانی سیلڤەر دەربارەی چی بوو؟ He was worried about being hanged in the court. ئەو نیگەران بوو لە هەلواسرین لە دادگا. 6. How did Silver ask the doctor to help him in the court? سیلڤەر چۆن داوای لە دکتۆر کرد کە یارمەتی بدات لە دادگا. He asked the doctor to help him by saying a good word about Silver. داوای لە دکتۆر کرد کە یارمەتی بدات بە گوتنی قسەی باش دەربارەی ئەو. 7. How did the doctor feel about Jim before and after he heard the boy's explanation? هەستی دکتۆر چ بوو دەربارەی جیم پێش و پاش ئەوەی ڕوونکردنەوەکانی کوڕەکە ببیست؟ Before the explanation, the doctor felt that the boy had been very cowardly to leave Smollett. After he heard it, he felt that the boy had saved all their lives. پیش ڕوونکردنەوەکانی جیم دکتۆر هەستی کرد کە کوڕەکە زۆر ترسوکانە بووە لە بەجێهێشتنی سمۆلت و دوای بیستنی ڕوونکردنەوەکانی هەستی کرد کە کوڕەکە ژیانی هەمویانی ڕزگار کردووە. 8. What was Dr. Livesey's advice for Silver? ئامۆژگاری دکتۆر لیفسی لە بۆ سیلڤەر چی بوو؟ He shouldn't be in a hurry to get the treasure. When he found the treasure, expect trouble. Keeping Jim close to himself. When he needed help, shout. پێویست ناکات لە دۆزینەوە لە گەشتن بە گەنجینە پەلە بکات کاتێک گەنجینەکەی دۆزیەوە پێشبینی کێشە بکات جیم نزیک لە خۆی بپارێزێت و کاتێک پێویستی بە یارمەتی هەبوو هاوار بکات. 9. When the doctor told Silver expect trouble, what did he mean? کاتێک دکتۆر بە سیلڤەر گوت کە پێشبینی کێشە بکە مەبەستی چی بوو؟ He meant that the treasure was found.
مەبەستی ئەوە بوو کە گەنجینەکە دۆزرا بووەوە. 10. What did the doctor tell Silver when he needed help? دکتۆر بە سیلڤەر چی گوت کاتێک پێویستی بە یارمەتی هەبوو؟ The doctor told him shout when he needed help. دکتۆر پێی گوت کە هاوار بکات کاتێک پێویستی بە یارمەتی هەبوو. Part 4. The search for the treasure. 1. When the pirates went to find the treasure, how did Silver treat Jim? کاتێک چەتەکان یاخود یاخیبووەکان چوون بۆ دۆزینەوەی گەنجینەکە، سیلڤەر چۆن ڕفتاری لەگەڵ جیم کرد؟ جیم بە پەتێک توم بەسرا بووەوە کە بەدەست سیلڤەرەوە بوو. 2. Who was holding the rope Jim tied to? ئەو پەتەی کە جیم پێوە بەسرا بووەوە بەدەست کێ بوو؟ Silver was holding the rope and made Jim follow. ئەو پەتە بەدەست سیلڤەرەوە بوو و وای لە جیم کرد کە بە دوایەوە بچێت. 3. Where did the pirates and Silver go to find the treasure? چەتەکان و سیلڤەر بۆ کوێ ڕۆیشتن بۆ دۆزینەوەی گەنجینەکە؟ They went near the spyglass hill. ئەوان چۆن بۆ نێزیک گردەکەی spyglass. 4. What were the men carrying to find the treasure? پیاوەکان یاخود چەتەکان چیان هەلگر بوو بۆ دۆزینەوەی گەنجینەکە؟ They all were carrying several weapons. Some were carrying shovels, pickaxe, and food supplies. هەموویان چەند چەکێکیان هەلگرت بوو، هەندێکیان خاکەناس و قولنگ و خواردن و کەلوپەلیان هەلگرت بوو. 5. What did the pirates follow to find the treasure? پیاوەکان دوای چ کەوتن بۆ دۆزینەوەی گەنجینەکە؟ ئەوان لە دوای وەردەڕێنەماییەکانی پچ نەخشەی گەنجینەکە کەوتن. 6. Why one of the men screamed as they were going towards Spyglass Hill? بۆچی یەکێک لە پیاوەکان یاخود چەتەکان قیژاندی هەر کە دەڕۆشتن بەرەو گردەکەی Spyglass? Because he had found a skeleton near a tree that lying unnaturally with its arm pointing up above its head. چونکە ئەو ئێسکە پەیکەرێکی دۆزی بووەوە کە بە شێوەیەکی ناسروشتی پاڵ کەوتە بوو، بە قوولەکانی ئاماژەی دەکرد بۆ سەرەوە لەسەر و سەریەوە. 7. After seeing the skeleton, what did Silver ask to take? لە دوای دیتنی ئێسکە پەیکەرەکە، سیلڤەر داوای هێنانی چی کرد؟ He asked for a compass bearing. داوای قیبلەنەمایەکی کرد. 8. Where did the skeleton point from? ئێسکە پەیکەرەکە ئاماژەی لە کوێ دەکرد؟ It pointed from a skeleton island to Spyglass Hill. ئەو ئاماژەی دەکرد لە Skeleton Island یاخود دوورگەی Skeleton بەرەو گردەکەی Spyglass. 9. Who killed that sailor and why? کێ ئەو مەلەوانەی کوشتە بوو و بۆچی؟ Captain Flint killed him and used him as a pointer to the treasure. Captain Flint ئەو دەریاوانەی کوشتە بوو و بەکاری هێنا بوو وەک ئاراستەیەک ئاماژەدەرێک بەرەو گەنجینەکە. 10. What did the pirates think about the voice singing from the trees? چەتەکان چۆن بیریان دەکردەوە دەربارەی ئەو دەنگە گۆرانیەی لە دارەکان دەهات؟ They thought it was Flint's ghost. ئەوان وا بیریان کردەوە کە دەبێت تارمایەکەی فلینت بێت. 11. Why did they look for the tall tree? بۆچە ئەوان بە دوای دارە درێژەکە دەگەڕان؟ Because it was marked on the map where the treasure buried. چونکە ئەو دارە هێما کرابوو لەسەر نەخشەکە ئەو شوێنەی کە گەنجینەکە نێژرا بوو. 12. What was all Silver wanted? هەموو ئەوەی سیلڤەر دەیویست چی بوو؟ All he wanted was treasure, getting away from the island and killing anyone who stood in his way.
هەموو ئەو شتەی کە سیلڤەر دەیویست گەنجینە بوو و دوورکەوتن لەم دوورگەیە و کوشتنی هەموو کەسەیە کە لەسەر ڕێگای ڕادەوەستێت. 13. When the pirates got near the great tree, why did they suddenly stop? کاتێک چەتەکان گەشتنە نێزیک دارە گەورەکە بۆچی ئەوان لە ناکاو ڕاوەستان؟ Because they found a great hole in front of them. چونکە ئەوان چاڵێکی گەورەیان لە بەردەم خۆیان دۆزیەوە. 14. What was the hole they found? ئەو چاڵە گەورە کە دۆزیانەوە چی بوو؟ It was the place of the treasure that had been found and taken. ئەو شوێنی گەنجینەکە بوو کە دۆزرابووەوە و بردرابوو. Part 5. The end of the fight. 1. When the pirates didn't find anything, what did they decide to do? کاتێک چەتەکان هیچیان نەدۆزیەوە بڕیاریاندا چی بکەن؟ George Mary shouted at Silver and told his 4 mates to kill Silver and Jim. George Mary هاواری لە سیلڤەر کرد و بە هەر چوار هاوڕێیەکەی گوتی کە سیلڤەر و جیم بیکوژن. 2. What happened to George Mary? چی بەسەر جورج مێری هات؟ He was shot by a musket and fell into the hole, then Silver shot him again and killed him. ئەو بەهۆی تفەنگێک تەقە لێ کراوە و کەوتە ناو چاڵەکە و سیلڤەر دووبارە تەقەی لێ کرد و کوشتی. 3. How many pirates remained? چەند لە چەتەکان مانەوە؟ 3 of them remained. سەیانیان مانەوە. 4. Who came out of the trees and joined Silver and Jim? کێ لە ناو دارەکان هاتە دەرەوە و پەیوەندیان بە سیلڤەر و جیم کرد؟ The Doctor, Gray and Bengan. دکتۆر گرێی و بنگان لە ناو دارەکان هاتنە دەرەوە پەیوەندیان بە سیلڤەر و جیم کرد. 5. When Bengan found the treasure, what did he do with it? کاتێک بنگان گەنجینەکەی دۆزیەوە چی لێ کرد؟ He took it load by load on his back to a cave. ئەو گەنجینەکەی برد بار لە دوای بار لەسەر پشتی بۆ ناو ئەشکەوتێک. 6. Who first had found the skeleton and the treasure? کێ یەکەم جار ئێسکە پەیکەرەکە و گەنجینەکەی دۆزی بووەوە؟ Bengan had found it first. بنگان یەکەم کەس بوو کە دۆزی بووەوە. 7. Why the doctor gave the map to Silver? بۆچی دکتۆر نەخشەکەی دا بە سیلڤەر؟ Because he knew that Bengan had found the treasure, so the map was useless. چونکە ئەو دەیزانی کە بنگان گەنجینەکەی دۆزی بووەوە و نەخشەکە بێسوود بوو. 8. Why Dr. Livesey was happy to give Silver the map? بۆچی دکتۆر لیفسی دڵخۆش بوو بە پێدانی نەخشەکە بە سیلڤەر؟ Because it was useless. چونکە نەخشەکە بێسوود بوو. 9. Why the doctor was happy to give Silver the supplies and the house look? بۆچی دکتۆر دڵخۆش بوو بە پێدانی کەلوپەلەکان و خانوەدارینەکە بە سیلڤەر؟ Because he knew that the best place to be was the secret cave with the treasure and Bengan's food supplies. چونکە دەیزانی کە باشترین شوێن بۆمانەوە ئەشکەوتە نهێنیەکەی بنگان بوو لەگەڵ گەنجینەکە و کەلوپەل و خواردنی بنگان. 10. When they got the boats, what did the doctor do with one boat? کاتێک گەشتنە بەلەمەکان دکتۆر چی لە بەلەمێکی کرد؟ The doctor broke up one boat with a pickaxe and climbed into the other boat to the north inlet. دکتۆر بەلەمێکی تێک شکاند بە قوڵنگێک و دوای سەرکەوتن بۆ ناو بەلەمەکەی تر و چوون بەرەو ئینلەتی باکوور. 11. When they saw the black mouth of Bengan's secret cave, who was standing there? کاتێک ئەوان دەمی ڕەشی ئەشکەوتە نهێنیەکەی بنگانیان دید کێ لەوێ ڕاوەستا بوو؟ The squire.
کوێخا یاخود سکوایر لەوێ ڕاوەستا بوو لەبەردەم ئەشکەوتنهێنیەکەی بنگان. 12. How did the squire feel about seeing Silver? سکوایر یاخود کوێخا چه هەستێکی هەبوو دەربارەی دیتنی سیلڤەر؟ He wasn't pleased to see him. ئەو خۆشحاڵ نەبوو بە دیتنی سیلڤەر. 13. Who was inside the cave? کێ لە ناو ئەشکەوتەکە بوو؟ Captain Smollett. Captain Smollett لە ناو ئەشکەوتەکە بوو. Part 6. The return home. 1. What did they do the next morning? بەیانی ڕۆژی دواتر ئەوان یاخود گروپەکەی دکتۆر چیان کرد؟ They started work moving the treasure to the Hispaniola. دەستیان بە کارکردن کرد بۆ گواستنەوەی گەنجینەکە بۆ ناو هیسپانیۆلا. 2. As they were moving the treasure to the ship, why one of the squire's men had to stand with a gun on the hill. هەرکە ئەوان خەریکی گواستنەوەی گەنجینەکە بوون بۆ ناو کەشتیەکە، بۆچی یەکێک لە پیاوەکانی سکوایر دەبوایە بە دەبانجەیەک لەسەر گردەکە ڕاوەستا بووە. To watch for the 3 mutineers. بۆ تەماشاکردن یاخود چاودێریکردنی ئەو سێ یاخیبووانە. 3. What did they hear from remaining the mutineers? ئەوان چیان گوێ لێبوو لە سێ یاخیبووەکە؟ They heard once only singing and shouting in distance. ئەوان جارێک گوان لە گۆرانی گوتن و هاوارکردنیان بود لە دوورەوە. 4. What did they decide to do with the remaining mutineers? بڕیاریاندا کە چی لە سێ یاخیبووەکە بکەن. They decided to leave them on the island. بڕیاریاندا کە بەجێیان بێڵن لە ناو دوورگەکە. 5. What did they leave for the mutineers on the island? چیان بەجێهێشت لە بۆ سێ یاخیبووەکە لە دوورگەکە؟ They left for them most of the goat meat, enough powder and shot, some medicine and some other useful things. زۆرینەی گۆشتی بەزنیان لە بۆ بەجێهێشت، باروت و گولەی تەواو و هەندێک دەرمان و هەندێک شتی تری پێویست. 6. When the 3 mutineers were on their knees, what did they ask for? کاتێک سێ یاخیبووەکە لەسەر ئەژنۆکانیان بوون، داوای چیان کرد؟ They were asking to be saved. داوایان کرد کە ڕزگاریان بکەن. 7. After getting away from the island, where did they drop their anchor? کاتێک لە دوورگەکە دوور کەوتن، لە کۆوێ لەنگەری کەشتیەکەیان هاوێشتە خوارەوە. They dropped it in a beautiful Mexican bay. ئەوان لەنگەری کەشتیان هاوێشتە خوارەوە لە کەنداوێکی جوانی مەکسیکی. 8. When did the doctor and the squire decide to go ashore for the evening? کەی دکتۆر و کوێخوا بڕیاریاندا بڕۆن بۆ کەنارەکە بۆ ئێوارە؟ When they reached a beautiful Mexican bay, they decided to go ashore for the evening. کاتێک گەیشتنە کەنداوێکی جوانی مکسیکی، ئەوان بڕیاریاندا بچن بۆ کەنارەکە بۆ ئێوارە. 9. When they returned from ashore, what did Silver do? کاتێک ئەوان لە کەنارەکە گەڕانەوە، سیلڤەر چی کرد؟ He had gone and had taken one of the bags of coins. سیلڤەر ڕۆیشتە بوو و یەکێک لە کیسەکانی کۆین یاخود دراوی برده بوو. 10. How did the squire's group feel about going silver? هەستی گروپەکەی سکوایر سەبارەت بە ڕۆیشتنی سیلڤەر چۆن بوو؟ They were pleased of getting rid of silver so cheaply. ئەوان زۆر دڵخۆش بوون بە قوتاربوون لە سیلڤەر بە ئاسانی. 11. When did the Hispaniola reach Bristol? چه کاتێک هیسپانیۆلا گەشتە شاری بریستڵ؟ It reached Bristol in the late summer. هیسپانیۆلا لە کۆتایی هاوین گەشتە شاری بریستڵ. 12. How many men returned with the ship? چەند پیاو لەگەڵ کەشتیەکە گەڕانەوە؟ Only 5 men who had sailed from Bristol.
تەنها 5 کەس کە گەشتیان کردبوو لە بریستۆڵەوە لەگەڵ کەشتیەکە گەڕانەوە. 13. How did they share the treasure? ئەوان چۆن گەنجینەکەیان بەش کرد. They all had a good share of it. هەموویان بەشێکی باشی گەنجینەکەیان بەرکەوت. 14. How did they use their share of the treasure? ئەوان چۆن بەشی خۆیان لە گەنجینەکەیان بەکارهێنا. They used it well or badly depending on the person. بە گوێرەی کەسەکە بە باشیان خراپی بەکاریان هێنا. 15. What happened to Captain Smollett? چی بەسەر Captain Smollett هات. He has now retired from the sea. ئەو ئێستا لە دەریا خانەنشین بووە. 16. What did Gray want to do? Gray دەیویست چی بکات. He saved his money and studied to become a ship's mate. ئەو پارەکەی پاشەکەو کرد و خوێندی بۆ ئەوەی ببێت بە دەریاوان. 17. What did Bengan do with his share? بنگان چی لە بەشەکەی خۆی لە گەنجینە کرد. بنگان 1000 پاوەندی بەدەست کەوت کە لە ماوەی 19 ڕۆژدا سەرفیان بەزری کرد. 18. After spending his money, what did Bengan do? لە دوای خەرجکردنی پارەکەی بنگان چی کرد. He went to live in a village where he sang in a church every Sunday. بنگان ڕۆیشت بۆ ئەوەی لە گوندێک بژێت ئەو شوێنەی هێشتا هەموو یەکشەمبەیەک لە کەنیسە گۆرانی دەلێت. 19. What happened to the buried silver and weapon? چی بەسەر زی و چەکی شادراوە هات. They still lie buried where Flint hid them. ئەوان هێشتا شاردراونەوە لەو شوێنەی کە فلینت لێی شاردبوونەوە.